켜주고 녹화 멈췄던 것도 켜고 언제나 잊어버려가지고 진이언니 팔로우 추가 감사합니다. 친구 추가 고마워. 그럼 들어가보자고요. 튜터를 잠깐 해보기는 했는데 새로운 게임부터 완전히 스토리 게임이라서 튜터부터가 이미 스토리가 진행하더라고. 그래서 같이 보는 게 좋을 것 같아요. 응, 딱 중간 보통으로 가자. 원래는 이걸로 하는 게 좋겠지만 보통으로 해도 나쁘진 않더라고. 그럼 들어가봅시다. 베니셔? 맞나? 모르겠어. 일단 영어를 포기한 지 오래된 영포자기 때문에 오늘 내 타임어택 시간 안에 할 수 있으면 하고 못하면 뭐 내일 이어서 하고 이게 약간 애들이 말이 많어. 일단 자막은 크게 해놨습니다요. 모바일이 보일진 모르겠다. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. 최대한 스토리 집중할 수 있게 스토리 진행 때는 말 안 할게. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. 베니셔네요. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse.
이게 선택형 스토리 게임으로 알고 있어. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. 근데 잠깐 해본 소감은 내 선택에 따라 얼마나 바뀔까라는 생각이 좀 있기는 한데 바뀌는 게 있나 싶기도 하고. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. 어떻게 자막 크기는 볼만 하시옵니까? 일단 이게 제일 큰 거기는 해. I think I'm weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. 달리기랑 I can't remember the last time we did something else than work. After 대기랑 this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. 주변에 먹을 거 such 있나 place. 확인은 하고. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. 황철사. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. 약간 거리두기를 시전하는데. 나도. Looks steady enough. Good. Watch out! Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. 모든 상호작용 키가 다 2야. 달리고 뭐하고가 다 2야. 달리기는 아니지만. Well, you tried. 뛰어넘고 뭐하고가 다 2인 것 같은데. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same. I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. Why- But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? 그 뛰어넘고 하는 키들 있잖아요. 그게 다 2로 끝나요. 그래서 안 되는 데가 너무 많아. 점프가. More wanderers. 근데 저 Behind 거리를 이렇게 얘기가 가능하다고? As easy as falling off a box. 나는 불가능해. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. 저기 쪼그려 앉아 있는 거 보인다. 근데 길 찾기는 쉬운데? Petty.
뭐야, 무기로 공격력을 게이지가 차오릅니다. 어양? Time to leave for good. 오. 일단은 유령 퇴치는 쉬운데. 요즘에 소울라이크를 너무 많이 해서 그런가? 요즘에 너무나도 많이 한 저기 때문에 그런가? 이거 타이밍 못 맞추면은 오히려 차지 공격이 더 약한 것 같다? Petty fiend. 얘가 강한 건가? That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? 약간 홀드식이 아니라 토크리야. 한 번만 누르면 돼. 편함. 근데 결국은 습관적으로 계속 누르고 있어가지고 의미 없어. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. 뉴 에덴타운. Welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? 나침반이 현재 조사 지역에 들어왔음을 알려줍니다. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. 아, 저거 꺼질 때까지 기다려야 되네. Good Hey, day, sir. You'll be Haskell's banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? 여관은 어디 있죠? 아이들은 어디 갔나요? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. 이 사람이 운을 빌어줄 정도의 일이 여기에 있다는 건가? 저도 대충 둘러보기만 한 정도라서. 마을은 죄인들로 가득하다. 악마짓을 하는 사악한 숭배자들은 지옥에나 꺼지라지 전부 지옥을 진작에 쫓아내야 했다. 주님께서는 우리가 간악한 거짓말쟁이들과 함께 기꺼이 살아가는 이곳을 내려다보고 계신다. 이 악마 숭배자들이 날 꼬여낼 수는 없겠지만
마음 약한 사람들을 타락시킬 수는 있겠지. 이 실현의 시기에 열의와 기도가 우리 영혼을 축복하기를. Whatever's going on here, I suspect it to be a little worse than the devil's work. Must be. Letting a Scots Catholic walk about unchallenged. 얼마나 심각한 the- 상황인지. 여간? 아하. 안녕 하오. I must take a moment by myself. Excuse me. 알겠습니다. 말 걸지 말래. 다른 데도 둘러보고 가고 싶은데 약간 막혀있는 느낌이네. 잠겨있어. 응? 여관 여기 있다고 하지 않았나요? 여기가 아닌가? 아, 떴네. 여기다. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, Pennington. captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life.
어떻게 된 일인 것 같나요? 의사도 살릴 수 없었나요? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said. Rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. 악마랑 유령이랑 뭐가 틀리지? 여기서 표현하는? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, 그렇기는 해. to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. 영웅적이기 그지없네요. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility.
Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. 배아님 안녕하세요. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. 왜 하필 학교 건물일까? 학교 건물만큼 잘 때 무서운 공간이 없는데. 편지. 여관 주인의 공지문. 지난번 마을회의에서 말한 대로 킹스 암즈 술점을 폐쇄하고 열쇠는 행정위원들에게 맡기겠소. 저주가 풀리고 내가 돌아올 때까지는 맥주를 마시거나 팔 수 없어. 창고와 침실도 잠가두었어. 주님의 축복이 있기를. 맡기는데 하긴 맥주가 유통기한이 없긴 하지. 뭐 들고 갈 만한 거 없나? 오, 빛나는 아이템. 그치, 숙성할수록 맛있는 게 와인이라고는 하지만 나에겐 안 맞지. 집으로 찾아가 에스터 데이본포트를 만나다. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. 이 사람들은 무력해. These people have no idea what they're up against. 요거를 좀 빨리 없애고 싶은데 어떻게 없앨 수 있는 방법이 없나? 통금 시간 어두워지는 시간에는 집에 머무르기를 바라오. 말다툼 금지, 소란 금지. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. 총독의 명령에 따라 예배당으로 가는 길을 폐쇄함. 공동묘지를 폐쇄함. 총독의 명령. 예배당, 학교, 항구, 공동묘지. 아, 근데 이거 약간 길에 맬 일은 없겠다. We 이거 should go to 따라가면 Leicester. 되는 거 아니야? I think the governor said their house stood above the docks. 길치인 나에게는 좋은 기능인데 아이템은 양보 못하지. 아이템은 들렸다 가야지. 어라? 아, 이거군. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself.
What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. 힌트 잠금에 힌트에 관련된 인물의 중요한 정보가 들어있습니다. 해당 힌트는 언제든 확인할 수 있습니다. 탭. 아. 남편의 유령을 본 후 과부 에스터 데이본포트는 깊은 슬픔에 빠졌다. 일단 집안을 싹 둘러봐보죠. 헨리 핏 허셀의 새로운 스코틀랜드 선율 쥐장조. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. 많은 힌트를 모으는 게 좋을 것 같은데. 친애에 맞이않는 찰스. 엘리너와 콤스가 누구지? 자네 편지를 받고 얼마나 반가웠는지 모르네. 자네와 사랑스러운 에스더가 잘 지내고 있다는 소식을 들으면 언제든 기쁘기 그지없지. 런던에 있는 우리 형제들에게 연락을 취해봤지만 안타깝게도 우리 기록보관소에는 자네가 뉴 에덴에서 경험한 일과 비슷해 보이는 사건을 찾을 수가 없었네. 그렇다 쳐도 역병이나 기나긴 겨울은 적당한 이유를 파악하기엔 너무 광범위한 현상이고 말일세.
지금으로선 이게 최선의 답이겠군. 주술 때문인지 이고르 영액 때문인지 아니면 완전히 다른 무언가가 있는지는 알 수 없지. 지금 해줄 수 있는 말은 연구를 계속하면서 관찰한 것을 전부 기록해 두라는 것일 뿐이지. 우리 생폴 형제단의 전래복은 신대륙에서는 거의 영향력이 없으니 새로운 정보는 뭐든 귀중한 걸세. 몸 조심하게 친구야. 진심을 담아. 엘리노어, I didn't know 콤스. Elnor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. 이 마을 자체에 뭐가 있는 Have you 건가? received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. Very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. This is Charles's. It's like he never left. 이웃이 보낸 편지. 에스더. 음식과 맥주를 좀 가져왔어요. 고인의 명복을 빕니다. 우리 모두 에드워가 있어요. 퍼셀의 현악기를 위한 사콘느지 단주 연구리 이 데이븐포트. 슬픔의 간격. 에올리아 연기에 대한 연구. 자료랄까 편지가 엄청 많네. 찰스 목사가 보낸 편지. 사랑의 편지인가 보군. 사랑의 편지는 열어놓을 테니 알아서 읽어라. 집으로 얼마나 돌아가고 싶은지. 신비로운 스코틀랜드 하일랜드에서 일하는 건 정말 신나는 일임을 확실하지만 다정한 우리 집이 정말 그립군. 하지만 당신의 포근한 품에서 떠나온 이 몇 달의 시간이 내게는 큰 도움이 될 거야. 이번 경험을 통해 지식을 쌓아 그 지식으로 우리 주변에서 소용돌이 치는 어둠의 세계에서 당신을 보호하겠소. 나를 이 불가사의한 참으로 밀어넣어 최선을 다하게 만드는 것은 바로 당신의 사랑과 신뢰야. 이 모든 것은 당신을 위해서야. 날 자랑스러워하는 당신의 눈빛을 보면 나도 이 땅에서 주어진 역할을 알 것만 같지. 더 강해지겠소. 당신만이 가진 그 불꽃으로 날 바라봐준다면 나는 뭐든 할 수 있으니. 오. 갑자기 편지에서 그 닭살이. 여기는 Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. 이거는 목마는 어디에서 왔는가? 목마? 나는 스승님들의 가르침을 기억한다. 주님께서 그분들의 영혼을 축복하시길. 미지의 위험에 맞서 상식만으로는 상황을 이해할 수 없을 때 명민하고 경건한 사람은 현명하게도 자기 지식의 뿌리, 말, 그 의미 및 각 말에 숨겨진 힘을 찾아낼 것이다. 목마는 우리가 타고 다니는 말과는 아무 상관없다. 여기에서 쓰인 마는 악마나 병만처럼 유령 또는 마귀를 뜻하는 말이다. 목마는 침실에 몰래 숨어들어 꿈꾸고 있는 사람을 지시시키는 별 볼 일 없는 악령이 아니라 오로지 음험하고 용서할 수 없는 분노를 산 자들에게 퍼뜨릴 목적만으로 움직이는 매우 희귀하고 강력한 존재이다. 내 조사에 따르면 어떤 신비주의자도 목마를 추방하지 못했다. 왜일까? 목마가 유령보다 더 강하기 때문일까? 안타깝지만 그런 듯하다.
젊은 시절 런던에서 읽었던 충격적인 시가 기억난다. 대상의 꿈에 침투해 생각과 지각에 영향을 미치고 최악의 공포를 느끼게 만드는 무시무시한 능력을 갖춘 존재에 대한 시였다. 그 존재는 심지어 공간을 휘게 하거나 시간을 바꾸기도 하며 피해자가 도무지 벗어날 수 없을 정도로 개인적인 공포를 기들이며 약올리는 악몽을 만들어낼 수 있다고 했다. 정말 아연질색할 기념이다. 부디 우리에게 닥쳐올 일이 아니기를 온 마음과 영혼을 다하여 주님께 기도드린다. 그렇지만 만약 그렇다면 우리는 어떻게 절망, 죽음, 파멸에서 벗어나야 할까? 정보가 더 필요하다? 도대체 어디에서 찾을 수 있을까? 오이! 토하와 토바를 같이 외치면 어디 가노? 오늘도 바쁜가 보. 목마. 맛있게 드세요. 먹고 오소. 찰스 데이븐포트의 브로치. 찰스 데이븐포트 목사가 평소에 즐겨 꽂던 은색 브로치로 독특한 세 갈래 검이 새겨져 있다. 검? Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. 어째 운전병이네. 삘같이. 보라, 자식들은 여호와의 유산이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 시편 127의 3. 갑자기 전 카모마일 우린 물에 라벤더 오일 3방울을 넣어 마시세요. 아, 잠자기 전이구나. 노루발풀 기름으로 하루에 3번 손바닥과 귀 뒤를 문지르세요. 불안감이 계속되면 레몬밤을 써보세요. 여러분, 편안한 잠을 위해서 한번 시도해보실 의향 있음? 이거는 메인 스토리 진행 저기 같으니까. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. 아직 봐야 될 게 Faith 많네. always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. 유리 뚜껑으로 덮어 보호하는 체스 세트에 포함된 귀중한 왕의 말이다. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. 이게 뭐고? 진짜 뭐고? 세계 지도야? 여기 지도인가? 뭔지 모르겠군. 여기 또 하나 있네? 찰세그. 이쪽 대륙은 물론이고 바다 건너 다른 곳에서도 내가 신대륙 연구를 위해 성 바오로 형제단의 전례복 대신 목사 옷을 입고 뉴에덴에 왔다는 걸 아는 사람은 거의 없다. 여기서 얼마나 이상한 것들을 많이 목격했는지. 여기는 유령이, 그것도 오래된 유령이 무수하게 하지만 조용히 도사리고 있다. 절대 이 말을 입 밖으로 내진 않겠지만 마녀도 있는 것 같다. 마녀를 찾으면 꼭 대화해보고 싶다. 마녀? 개미, 개똥, 집박기. 뭐야 이게? 알폰스 드 소피나. 그대였누. 욥기 7장 13.
혹시 내가 말하기를 내 잠자리가 나를 위로하고 내 침상이 내 수심을 풀리라 할 때에 14. 주께서 꿈으로 나를 놀라게 하시고 환상으로 나를 두렵게 하시나이다. 15. 이러므로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪느니 차라리 숨이 막히는 것과 죽는 것을 택하리이다. 그 여자가 내 꿈을 찾아온다. 그 여자. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll 뭐가 look for that 따라하네? reference. Red, you dropped something. 그대인가? 이 모든 꿈의 공통점은 뭘까? 종말의 예고, 악몽의 도래, 환영, 전조, 배후에 누군가 있나? 진짜 노리는 것은 누구이며 분노를 폭발시킨 이유는 뭐지? 도대체 어떻게 우리 머릿속을 헤집고 들어오는지 알아야 한다. 더 이상 잠을 자도 쉴 수가 없다. 계속 이렇게 살 수는 없다. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? 그 여자라는 게 목마? 인 건가? 사랑하는 언니에게 찰스가 죽었어. 난 방향조차 구분할 수 없어. 오늘이 며칠인지 그이가 떠난 지 얼마나 됐는지도 모르겠어. 내 사랑이 무너졌어. 생각한 대로 되는 일이 하나도 없어. 장례식에도 갈 수 없었어. 얼마나 부끄러운 일인지. 찰스도 내게 실망했을 거야. 도무지 그이가 죽은 곳으로 그가 묻힌 곳을 볼 용기가 없었어. 주님께서 우리를 불쌍히 여기시고 너무 늦기 전에 우리 친구들이 돌아올 수 있게 해주시길. 우리 남편이 지키지 못하니 유해된도 얼마 남지 않았어. 나는 이제 말할 힘도 남아있지 않았지만 언니 생각이 나더라. 그 일을 많이 좋아했으니 언니도 찰스의 죽음을 알아야 할 것 같아서. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. 아까 뭐가 추가됐었거든요? 찰스는 정착민들의 꿈을 위협하는 영혼의 영향력을 걱정했다. 에스터 데이본포트, 남편에게 제대로 된 작별 인사를 하지 못했다는 생각에 고통받고 있다. 전말이 뭔가요? 전말이라는 단어가 뭐지? 오, 칼을 뽑다니. 아니래요. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles.
뭐랄까 현실 부정? We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. 현실 부정을 하고 있는 느낌인데 받아들이지 못하고 What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. 지도. 아니, 지도. 아하. 상점. 산사태 공동매질을 조사한다. 일단 가죠. 어디로든. 약간 이 마을 안이 Get out of my way. 싸가지. 방화범이 화재를 내어 항구를 폐쇄함. 방화자가 잡힐 때까지는 보스턴 마블헤드 세일런 등 지로의 모든 거리를 중단함. This fire can't have started on its own. Not in this cold. 너무 Be 이분이 warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me 저주. about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. 악몽을 The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting.
taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. 상품 Care to 보여주세요. Most of my 팔아요? goods are already packed, but I never refuse a deal. 음. 좋은 건가? 모르겠네요. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. 그녀라는 호칭이 많이 나오지 않아요? 여자인가? 그 목말하는 게? 그녀 상자다. 스페인 은화. 은화를 아까 그 상인한테서 그냥 은화로 결제하는 건가? A wisp, so close to town. 막아놓은 입구는 부시라고 있는 겁니다. 부셔. 쟤 따라가면 되나? Where are you leading me? 따라갔다 귀신 만났네. More of you? 이게 방어구나. 그냥 적이네. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. 약간 효력이 있는 거가 잘못 눌렀다. 있는 건지 없는 건지 모르겠지만 일단 다 죽고 다녀야 돼. 약간 게임 느낌이 플레이그 오브 테일 같은 느낌? 플레이그 테일? 베니시아는 유령의 흔적이 남긴 장소나 물체를 감지할 수 있습니다. 이러한 흔적에 접근하면 절망의 반지가 반응하여 주황색으로 빛납니다. I've seen more graves here than I've met settlers. A memory lingers here. I might be able to reveal it. 재료가 없다.
If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. 그러니까 재료 파밍 기기. 살에 걸렸다. 아파. 근데 필요한 해안천은 안 나오고 뭐 이상한 것만 나왔는데? 오, 얘 뭐야? 뭔가 스르륵 하고 사라지는데? 아니, 내가 필요한 것은 이것이 아니온데 저건가? 이거 따라가야 되나? Many 어디? dead in more recent years. 근데 따라가는 건 따라가는 건데 파밍할 수 있는 아이템이 이제 없나? 그냥 이어져 있구나. 여기가 이렇게. 못 내려가네. 근데 목마라는 내가 알고 있는 목마와 여기서 나오는 목마가 틀린가? Down you go. 내가 아는 목마는 허접인디. 여기선 되게 센 애로 나오니? 이거 찰스 아니에요? 지금 뭐 하면 나오려나? 저 의식 먼저 했어야 Why 됐나? didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. 뭔가 위에 나침반 있으니까는 길 찾기는 되게 쉽다. 의식을 수행할 수 있습니다. 장소의 성격에 따라 수행할 의식도 달라집니다. 의식에는 재료가 필요하며 의식을 잘못 택하더라도 재료는 소모된다는데요. 유력의 기억을 밝히려면 경청의 의식을 수행해야 합니다. 인가? 나도 강령술이라는 걸 할 수 In 있게 된 each 건가? stain hides a story. 응? In the name of the Lord, I 찰스. command you. Be gone from this place. You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. 여자가 나왔는데? I am everything you've ever feared. Be gone. You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. 뭐야? Damn it. That thing he faced. What was it? 유에덴을 위협하는 두려운 존재를 마주한 찰스 데이븐포트는 심장이 먹고 말았다.
호. 이건 또 뭐야? 공동묘지 진흙 속에 반쯤 파묻혀 있던 철새 성경. 아까 읽었던 거네요. 이 끈에는 유령의 정수가 깃들어 있다. 사건을 종결하여 유령과 세상의 결속을 끊으면 정수가 저절로 엔티아에게 흡수되어 더욱 강력한 힘을 부여한다. 오, The 내 tie that 성장 binds his 아이템이야. ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. 찰스의 무덤? 아하. 여긴가? 이거군. 정령이 힘이 깃든 마리나무냐 사장 그림 등을 통해 떠나지 못한 유령에 남긴 희미한 기억의 잔영을 보여주는 의식. 대개 유령을 인계에 메어두고 있는 끈을 알고 있거나 이용해야 한다. 힘이 깃든 말이나 문양, 황소자리 그림 등을 통해 수행한다. 망령을 강제로 불러내는 거고, 이거는 보는 거고, 아기를 강제로 불러낸다. 힘이 깃든 말이나 문양, 물병자리 그림 등을 통해 모든 종류의 아기, 헤베스터, 레이지, 스로우 등을 강제로 소환한다. 다 모르는 종류의 아기네. 일단은 이거겠지 아마도. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. 근데 얘네 손 왜 이렇게 검은 걸까요? Come on, Charles. Join me now. 오, I know you're here. 비 오는데. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. 통하키야, Nor do I know 안녕하세요. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. 그 여자가 이제 유령이 아니라는 거네. 그러면은 진짜 그 목마? 악마? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. But we should not underestimate its power. We?
I am dead, dearest Antea, but I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. 악마의 아기는 어떤 영향? How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself.
Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. 담담해 보여도 역시. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. 갑자기 뛰네. 그리고 비덜쿠님 일어났네. 못 일어날 줄 알았더니 일어났구만. 아, 집이 이렇게 이어져 있구나. 근데 묘지랑 이어져 있다고? 운치 안 좋을지도. 무덤이랑 이어진 I'm 집이라. sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. 그거랑 별개로 일단은 털만한 게 없구만. 까비. 근데 약간 이런 앤티크 집 너무 좋다. 아, 이런 느낌의 집 너무 좋은 것 같아요. 분위기가. 뭐 현실적으로는 청소하는 게 좀 예바긴 한데, 근데 그대로 남았으면 악령이 되지 않았을까요? 약간 자기가 무조건 지켜야 돼 이러면서 남았으면? 안녕하세요. It'd be one of the banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. Elizabeth The minister O'Hara. said you'd have questions. Well? Governor Haskell told us of the curse.
I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. 의심 가는 사람은 A 없나요? name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. 그쵸? 아무래도. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Have you been to the meeting house recently? Minister Davenport closed it. No matter. God needs no other house than his servants' hearts. I'll say no more, but there is no more to say. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Huh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. It may seem like an odd question, 마이크 but 끄고 may I 있었네. ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? 이 정도의 악몽이면은 자는 게 조금 오히려 자는 게 더 무서운데? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? 저주의 범위가 상당히 넓다는 것도 그런데
마을 사람들의 태도가 아무래도 근데 몇 날 며칠을 계속 악몽에 휘둘리면은 그럴 수밖에 없겠구나라는 생각이 들기도 해. 어? 습관적으로 ESC를 눌러버리네. 여기다 방향. 저분 그 사람 아니야? Yes? 아... What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. 그러니까는 이제 그 주님께 기도했는데 천사가 아닌 우리가 왔다. You don't want to hear about those. 그래도 Try me. 들어야지. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. 예배당이 뭐가? Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Yes? Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation.
마이크를 끄고 있던 겁니다. 제가 김을 부수고 있어가지고 그 소리 들어갈까봐. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? 목사님이 아니었어. 목사님이긴 Charles 했지. would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. 가끔 번역이 이상한데 They don't 끊겨있네. always do it out of malice. Give them that. 아, 망자들은 산자들과 엮이면 안 돼. 맞는 말이야. The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me, if it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. 그럼 내가 또 죽일 거야. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. 약간 팝콘 마렵네. 게임이라기보다는 영화 같은 느낌? Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. 언제 하루 만에 얘도 악몽을 끄는 건가? 어머 깜짝아! 깜짝아. 씨 너무 놀래서. There. She took her firebane. She says I'm the reckless one. 갑자기 남자가 됐습니다. 뭘까? Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? 담은 안 걸리는데 갑자기 그냥 등줄기가 쫙 펴졌어요. 길이 그냥 이거 따라가면 되겠지? 이게 완전 그냥 지도 지표 같은데. Who's there? Antea? Why would you go up there 이것도 alone? 악몽인 걸까? 여긴가 봐. Open. Antea? 파밍할 거 없사옵니까? Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? 엔티아도 중요하지만은 파밍템도 있으면 좋겠는데 없네.
근데 얘네 이속은 느리다. You're the boss and all, but you could have included me. 또 나왔니? 얘는 좀 센 애인가 보다. 오. 얘 막기가 너무 불편해. 씨라서. 먹어야지. 유령먼지. 그럼 내가 아까 그 장문의 그 베니시아의 기술이란 걸 읽을 때도 마이크는 꺼져 있었다는 거네. Blind mice, see how they run, see how they run, 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 red, run, see how they run, red, run, run, 아, 진내 무서워. see how they run, red, run, red, run. 목소리 가까워졌어. 근데 엔티아 목소리가 아닌데. 그렇군. 마이크 끄고 열심히 읽었네. See how they Dear? blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Dear, you hurt? Where are you? 얘는 무슨 악몽을 꿨길래? What happened? 응? 눈색이 이상한데? 응? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God Mama? came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? 엔티아 사라짐. 안 사라짐. 진짜 여자네? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellspose. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. 오 마이. 잠깐만. 아니 갑자 Betrayer! I believe you failed! Again! We are not your enemy. 갑자기 보스전이라고? 이렇게 뜬금없이? You will suffer like I do! 아이고야. No need to 아이고 fight. 아파라. 아프구만요. 아니 사람 왜 이렇게 많아? 뭐야 왜 이렇게 많아? 근데 다 실체인가 보네? 다 들어가네 타격이. Die!
아, 뜨는 애가 있고 안 뜨는 애가 있네. 어디 있냐? 어라? 이 피통이 3개였는데? 아니 이거는 조금 그냥 이렇게 잠깐. 아니 근데 Where's Anthea? If you've laid a finger on her... You're what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come 아니, to 너무 claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. 얘는 무슨 심장 아니 무슨 목마가 이렇게 세? 잠깐만. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. 그러니까 이길 수 있는 거 The 맞아? icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. 아, 여기까지가 튜토야? Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. 근데 Let her go. Take me instead. Let her go. 저걸 어떻게 살아남아? 혼자 살았는데 연인은 죽고. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. 구도자가 뭐지? Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. 그런 거 같은데.
You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? 마녀? Witch. I go by Seeker. 어, Find the 마녀. Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. 목마. This nightmare. How it spoke. How it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. 시리디언? She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. 이 말을 날리고 싶긴 하다. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, 한자와? it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big 수령- swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. 근데 머리를 굳이 저렇게 했어야 됐을까? That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. 굳이 돌아설 필요까지 있나? 입구는 반대쪽. 사라짐. 근데 산자와 죽은 자의 경계가 뭐 어찌어찌고 말했는데 그게 무슨 의미입니까? Where am I?
산자. 아 근데 목마 저거 죽일 수 있는 애야? 퇴치 가능? 너무 세던데. 세다기보다는 패턴은 2패랑 3패를 안 봐서 모르긴 하는데. Damn it. What am I doing here? 여기는 도대체 어디인가? 지도. 일단 쩔로 가야 되는 곳. 내가 있던 마을은 아닌 걸로 확실하고. 어? 저거 뭐야? 횃불이구나. 먹을 거다. 어딘가로 표류된 건가요? 아까 의식에 뭐 재료 필요하느니 뭐니 얘기했던 거 보면은 일단 다 뜯어가. 포션이니 뭐니 하면서 또 재료 뜯어갈 것 같으니까 필요해 보이는 것들 일단 파밍템들은 다 뜯어. God, fella, now's not the time. 웬 늑대냐. 오, 늑대가 센데요? 피통이? 빨간색이 일반 공격. 아, 색에 따라 또 틀리네. 주황색이 투사체 공격. 초록색이 빙의 공격. 투사체 공격이 뭐지? 빙의 공격은 알겠는데 투사체 공격은 뭔지 모르겠는데? Come on, you mongrels! 더 나왔는데 그러게요. What in the hell am I doing? 뭐 던지는 애가 나온다는 거 아니야? 스킬 포인트가 올랐는데? 아까 그건가? 목마가 나한테 막 뭐 던졌었잖아. 그런 걸 얘기하는 건가? 가죽. 근데 그래픽 죽인다. 근데 진짜 잘 만들었네. 그래픽 Am I the 이쁘다. last bloody living soul here? 여기는 뭘까? 상자당. 은하가 계속 나오네. 은화? 근데 그거 알아요? 제가 3090인데 이거 킬 때 약간 그래픽 오류 나는 거? 몰라도 가네. 아이고야. 늑대 쉘이 많네요. 일단은 우두머리보다 잠못 먼저 조사 넣고 Away with you! 우두머리는 아니 한 놈 죽이니까 또 나왔네. 우두머리 먼저 조수죠. 맞더라도 얘가 피 데미지 많이 들어오니까. 아니 야! 와 이거 락온을 마음대로 바꿔버리네? 내가 바꾸는 게 아니라? Leave me alone! What is happening? 에이
설마 빙의한 게? 에이 진짜 설마. 응? What? 뭐가 들리는데? Antea? 일단 들리는 건 들리는 거고 템은 먹어야지. 제가 어디서 왔죠? 일단 올라가는 길이 길이겠지. 뭐냐? 아, 얘. 막 저기 하던데. 사라지던데. 근데 이거 어디다 쓰는 걸까요? 유령먼지. 일단 나오니까는 줍줍하고 있긴 한데. 어라? 응? 여기가 길이 아니었나봐요. 막혔어요. 불 켜진 곳이 길인 건가? 맞나 보네. 엔티아가 유령이 된 것 같은데. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you. Where am I? Oh, no, I'm sorry. I'm so sorry. 여러분들 채팅 위에 있는 거 불편해? 잘 안 치기는 하니까는 게임할 때 여러분들이 신경 안 쓰려나? I'm here. Lead me to you. 괜찮아요? 그럼 됐어. 또 나왔네. 아니 도대체 이 유령들은 왜 계속 나오는 거야? 근데 얘네 레벨이 있는 거 보면은 더 센 애들도 있겠지? Here. Antea, are you there? 유령이 아니라 망령이었구나. 어? Right here. My love. Right here. Tis you. 언니. No. 만져도 돼? 되네? 진짜 유령이 됐네? I have you. You have me. 오이! 안 돼. No, don't go. I'm here. 왕, 저거 먹고 Follow 싶다. me. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you?
왜 이것만 그래픽이 있다고일까? You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. 이거에 뭐 있나? 빛난다. Some essence remains upon it. For now, it will do me. 아, 굶주렸다는 게 정수에. 근데 저거 흡수해도 되는 거야? 뭔가 색이 진해지는데? 깜짝아. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Edentown. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot, Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse,
You joked about bringing me back to life. 가망성 있나? Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your scent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. 그러니까는 여행의 목적이 이제 그게 된 거네. 살릴지 성불시킬지. 살리는 것도 힘들지만 성불도 힘든 애 목마를 처치해야 되는 거네. 강공격이 200% 증가. 이게 약공격 적을 맞을 때 약공격의 공격이 10% 증가. 이 효과는 누적되며 적에게 맞으면 초기화. 이거 괜찮은 것 같은데. 태그팀. 약공격 저항을 무시하고 주먹을 공격을 받는다. 물약은 늘려야지. 아, 이렇게도 되는구나. 나 방금 뭐 활성시켰어? 나 그냥 멋 모르고 눌렀는데? 물약 다음에 뭘 눌렀는지 모른다. 장비 업데이트. 업그레이드. 장비를 업그레이드하면 보너스가 증가하지만 재료가 필요합니다. 장비 슬롯을 마우스를 올리고 F를 눌러 접속할 수 있습니다. 유령 먼지가 여기서 필요하네요. 이건 업그레이드 되네. 반투명 섬유. 이렇게 뚫어가는 거구나. 연보라 하이신스 잎이 길고. 이거는 재료구나. 찰스 네오서 만들어준 준 레드의 첫 절명의 반지. 명계와 상호작용할 수 있게 해준다. 반지 안쪽에 가죽을 덧대어 장시간 영혼을 추방한 베니시아에게 나타나는 부작용인 피부 괴사를 막아준다. 얘네들 이렇게 까맣게 돼 있는 게 괴사된 거였네? 옷도 업그레이드 되는데? 다 필요하네. 그냥 뭐든 진짜 주워 담아야 되네요. 다 업그레이드 재료네. 왜 2개냐? 효과도 똑같네. 나 업그레이드 왜 한 거야, 그럼? 저거 원래 있었나?
없었는데 생긴 거예요? 아니면 있었는데 내가 업그레이드를 또 한 거야? 보신 분 있어? 효과가 똑같은데? 못 봤군. 이거 뭐야? 강공격이 물리 피해를 주는 범위 효과 발동. 아, 괜찮네. 이상한 거 저기 했는데. 추방력 획득량이 20% 증가하나 추방 공격력이 20% 감소한다. 이거 좋은 거야? 안 좋은 거 같은데. 근데 이것도 살짝 탐나긴 했는데. 잠깐. 안 되는 것 같아요. 아까 되돌리기 환불 된다. 아, 다시 누르면 환불 되네. 아, 돌아오네요. 그러면 조금 괜찮을지도. 생명력 게이지가 높을수록 오, 이거 멋있는데? 근데 쓰기 좀 번거롭긴 하겠다. 근데 이것도 나쁘지 않으니까. 엔티아는 유령이라서 못 자나 보다. 계속 아까 주위에 있었잖아. On to 약간 New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, coin for the basics. We'll manage. Together. 진짜 프레이그 테일 닮았네. What the hell happened here? 이건 또 뭐야? If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. 이게 무슨 소환진인디? 어메 똑이네. 악마 학자의 노트. 앙가라드와 나는 수년 전 처음 발을 디딘이 새로운 땅을 탐험하던 중 새로운 장소를 발견했다. 특별한 장소다. 폭포 뒤에 숨겨져 아무도 찾을 수 없는 동굴. 인계와 명계 사이의 장막이 비단처럼 얇은 듯한 그 기묘한 가벼움이 우리를 그곳으로 이끌었다. 그 장소에서는 저승의 힘이 뿜어져 나오고 있었다. 의식 실험을 하기에 좋은 장소라고 확신했다. 동굴은 처음 생각했던 것보다 컸고 통로도 여러 개 있었다. 앙가라드와 나는 셸리 꼬마를 데리고 탐험을 계속하게 됐다. 셸리의 아버지는 착하지만 재능은 없는 셸리가 숙련된 신비주의자 옆에서 경험을 쌓게 해달라고 했다. 신비주의자가 누구지? 마침 동굴벽에서 의식에 필요한 버섯이 자라고 있는 것을 봤을 때는 정말 놀랐다. 나머지가 버섯을 채취하는 동안 나는 의식을 준비하고 표식을 그렸다. 우리의 힘이 10배는 강해지는 게 느껴졌다. 한 장이 없네. 동굴은 거대하고 위험하다. 어둠 속에서 속상임이 들었다. 뭔가 우리를 지켜보고 있다. 그러나 벨든도 셸리도 속삭임이 안 들린다고 했다. 하지만 분명 뭔가 도사리고 있다. 얘만 들렸다고? 내가 틀렸을 수도 있다. 몇 주 전 걸렸던 열병의 영향이 남아있는 걸지도. 어젯밤 셸리가 우리가 자는 모습을 지켜보고 있는 걸 발견했다. 혼자 뭐라고 중얼거리고 있었다. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. 여기? 아, 어디? 심볼? 손 넣을 데 없는데?
아, 여기. Is 이게 that 뭐야? possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. 이게 뭐야? Are those webs made of spectral stains? Let me. 망령의 거미줄. 1을 눌러 망령의 거미줄을 제거하고 가려져 있는 물체나 장소를 드러낼 수 있습니다. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. 신비주의자의 장비 열쇠. 미지의 동굴에서 찾은 실종된 악마학자의 장비 열쇠다. 은근 많이 모았네. 더 모아야지. 아직 부족해. 일단은 그냥 불 켜진 데가 길이겠지. Nothing's concealed. 엔티아는 숨겨진 망령 요소를 발견하고 상을 적용할 수 있다. 망령 요소에 가까이 다가가면 절명의 반지가 반응하여 푸른 빛으로 빛납니다. Q를 눌러 엔티아로 전환하면 숨겨진 요소를 찾을 수 있다. 여기서 빛나지 않았나요? 여기서 빛났는데? 내 손? 아, 여기구나. 상자도 숨겨져 있니? 유령먼지. 그러면은 나 그거 업그레이드 가능한 거 아니야? 무기? 되네. 이가 있네 이미. 뭐야? 어? 1 2가 이미 가지고 있는데요? 아, 옷의 느낌이 틀리네. 이게 나음, 이게 나음. 이게 나은 것 같기도. 이미 레벨 2를 가지고 있었기에 그냥 업그레이드 안 하겠습니다. 재료 아까워. 아, 여기가 저기구나. 저기서 본 데구나. 아, 나 그대는 또 니십니까요? 우와, 이게 뭐야? 방금 I can help. We can fight them together. Q랑 교체를 할 수 있네. 전환을 할 수 있네요. 빙의된 시체에 더 큰 피해를 주는 주먹 공격을 합니다. NT의 공격은 영역을 소모합니다. 소모된 영역은 레드의 공격으로 재생됩니다. 습관적으로 ESC 누르네. 아, 그러네. 쭈네요. 적이 됐는데? 강공격의 파장을 보고 싶었는데. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. 길이 또 어디냐? 여기겠지. 그러니까요. 콤보가 되는데? 근데 확실히 보통으로 했는데도 난이도가 어렵다기보다는 스토리가 바로바로 이어지니까 재밌긴 하네요. 게임이 막 어려우면은 스토리 이어지는 느낌이 없잖아. 길이 여기도 있고 여기도 있는데? 일단 여기 가볼까? 다시 올라가는 길이 있을 테니까.
여기는 파밍지인가 보다. 올라갈 수 있겠네. 저거 먹는 거 아닌가? 아니네, 속았다. 콤보도 콤보인데 약간 시스템이 좀 그런가? 이게 뭐야? 영혼의 목걸이. 엔티아에 받는 피해가 5%, 엔티아가 받는 피해가 감소한다고? 나쁘지 않은데? 비용도 은시처인서만 부적이네? 달 수가 없다. 달 수 있네? 자동 포착이네? 은신처에서만 할 수 있대. 까비. 근데 약간 숨겨진 그런 느낌인가 보다. 근데 열쇠 쓴 건 조금 아까울지도. 뭐야? 시야 전환하는 것도 뭔가 그게 있나? 아니 아무것도 없다고? 아니지 있구나. 가죽이네. That spectre. It's heading for that corpse. 뭐야? 약간 세 보인다? 그쵸? 망령은 시체에 빙의할 수 있습니다. 망령이 시체에 도달하기 전에 공격하면 빙의를 그렇게도 가능하구나. 강공격의 범위가 근데 세긴 세다. I have another in sight. 빙의만 안 하면은 강공격이 세긴 Stop that 하네요. spectre before it possesses the corpse. 또 그대들 어디 가시는가? 늦었네. The whole region's crawling with spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. 약간 엔티아도 유령이 되면서 편리한 기능이 생긴 듯한 이 느낌? I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. 상태가 많이 안 좋은데. 님들 나 2시 알림. 오늘은 2시까지예요. 나머지는 내일 이어서 하면 돼. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us banishers. 그렇긴 하겠네. 맞는 말이긴 하네. 능력이 있으면 굳이 바니셔를 부르진 않겠지. 엔티아가 계속 내 옆에 알짱거리는 게 살짝 What happened to the trappers around here? The woods are swarmed with spectres. Hopefully, they left. 뭐가 있을라나? 쉴 수 있는 공간이 있구나.
식혜도 숨겨져 있니? 뭐라? 쉴 수 있는 공간이 아닌디? 산자를 환원하는 것. 오 마이 길어. 절대 베니셔를 믿지 마라. 그 이름조차도 거짓이니. 베니셔는 악마로부터 선한 사람들을 보호하고 도와주는 사람들이 아니다. 악한 영혼들을 지옥으로 돌려보내는 것도 아니다. 이들은 누구보다 교활하고 사악한 마법을 사용한다. 어? 흑마술로 썩어가는 이들의 손과 팔을 본 적이 있나? 항상 끼고 다니는 반지에 생겨진 요물스러운 표식을 본 적이 있나? 베니시아는 마법사, 마녀, 악마 숭배자들과 전혀 다를 게 없다. 정의를 마주하고도 거짓말을 하는 자들이다. 그들은 악을 금하지 않는다. 오염되었든 순수하든 죽었든 살았든 불멸의 영혼을 정복하고 길들이려 할 뿐이다. 이들은 화려한 언변으로 주님의 진리를 변질시킨다. 정순이 자녀물이니 망령의 자국이니 해방이니 종결이니 거짓말뿐이다. 그들이 말하는 환원이 뭔지 아는가? 적당한 이의 영혼을 훔쳐 그들의 수많은 죄악을 위한 노예를 예속시키는 짓이다. 그러니 베니셔를 절대 믿지 마라. 베니셔와 거래할 때마다 영혼을 빼앗길 위험이 있다. 그들은 영혼의 영속성을 위해서라면 어떤 이유를 대서라도 환원을 받아치 않을 것이다. 이게 맞아? 에이 설마 아니겠지. 오이 나 쉴 수 있는 장소 필요한디? 너무 야박한 거 아니에요? 베니시아에 대한 그 뭐라 하지? 뭐야? 평가가? 그렇긴 하군요. 틀린 말은 아니긴 한데 그래도 그냥 대놓고구만요. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. 애초에 마녀가 왜 나를 돕는가? I think I see a crossing. Over there. Signs of 저쪽이라고? civilization. Lucky me. 일단은 저쪽인 건 알겠는데 거잖아. 너만 갈 수 있는 길이잖아. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. 약간 이런 넓은 데 나오면은 와 뭐냐 이거? 아 나무구나. 와 깜짝아. 나무는 나무고 여기에도 뭔가 있니? Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. 일단은 아까 못 먹었던 저거 먹죠. 저게 뭔지는 모르겠는데 일단 길인지 어떤지도 모르겠고. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. 뭐냐?
아, 못 가는 길인 거구나. Over here. You can climb down. 길이 여기가 맞네. 아니 근데 저걸 어쩌시라고요? And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. 어라? 나 아까 여기 지나오지 않았나? 어라라. 아닌가 보네. 뭐야 얘는 또? They brought more friends. 호호. This is getting serious. 얘네는 영혼이 아닌 건가? 아닌데? 맞네, 빙의체긴 하네. Ask for help if you need it. 잠깐만. 아직은 괜찮아. 한 잔이요. 아무것도 없는 곳이네. 스킬 포인트 올라갔다. 여기 아까 지나왔던 길 아닌가? There's someone inside. 응? Someone tainted. 저건 또 뭐야? 뭐가 썩었어? 왜 이렇게 파리가 날리고 있지? Ben, you're back. 뭐야? 니세요? Beg pardon. 더 Thought you 싸냥꾼. were someone else. 안전하긴 하겠다 여기. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. 상냥하시네. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? 안녕하세요. You a hunter? Of sorts. Red McCraith. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. 애인? 죽었어. 여기서 벌하시오. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. 설명은 잠깐만. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. 스팀으로 하는 중입니다요. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. 성경을 다들 성경이나 You're 이런 거 exhausted. 많이 읽니? 여기 It's 중 여기 surprising given how 사람들은 tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping.
I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts, haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! It's a nightmare. Nothing more. 목마의 영향이 여기까지 온다는 거네. 얘가 악몽을 꾼다는 거는. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of 'em. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. 아니요, 능력이 이제 좀 되는 사람들은 봐요. 같은 베니셔나. 근데 그렇지 않은 일반인들은 보지 못합니다. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. Aye. And me to him. He's lost his nerve. Or a ghost has taken it from him. 빙이 된 거야? 빙이 됐나 본데? Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. 정신을 반쯤 놨나 보군. 첫 번째 유령 사건이 시작되었습니다. 제이콥 랜드를 괴롭히는 유령을 조사해야 합니다. 알림의 단서를 사용하여 유령 사건 메뉴를 열어. 아, 이런 식으로 해결해 나가거나. 베니셔는 이제 이 사람들의 직업? Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. He's not fussy. His meat is crawling. 잠겨 있네. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. 이거 열고 싶은데 열 수 없어서 안 열리나 봐. 유령을 성불시키고 뭐 저기 하는 사람들을 베니셔라고 해요. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. 밧줄을 얻었습니다. 안돼. 쉴 수 있는 장소를 줬으면 좋겠는데. 창세기 9장. 하나님이 노아와 그 아이들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 어미. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? 뭐야? 아, 왜 다시 Farewell to you, Mr. Lynn. 말이 이어지나 했네. Farewell, Mr. McCraith, sir. Farewell. 아니야, 이거 열쇠 있어야 되나봐. 내가 아까 열었던 것처럼. 일단 다 주운 듯? 주울 수 있는 건 없지? 저게 아깝기는 한데 하나 있었는데. 여기에 뭐 하나 있는데? Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. 나 주면 안 돼? 안 돼? 안 주는군. 까비.
나눠주지 않으면. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe he was always alone. Maybe Ben is made up. 그러니까 상상의 친구일 수도 있는 거잖아. 정신이 말짱해 보이진 않았으니까. 맞겠지? 여기 길? 저기는 불 꺼져 있으니까. 어래? 혹시 저 여기서 오지 않았나요? 아닌가? 저기로 가야 되니? 내려... 왔던 길을 돌아가야 되네. 일단 먼 길을 돌아서 가야 되는 거는 맞는 것 같습니다. 혼님, 나 졸리기 시작함. 정말 방정시간 가까워지면 칼같이 졸려지는 이 몸뚱아리. Whatever it is you're doing, do it quick, and let's bring closure to Jacob's case. 이게 맞나? 길이? 나 이 길로 내려왔는데. 아니, 나 여기로 내려왔는데 이걸 다시 간다고? 그건 너무 미련한 짓 아니야? 어떻게든 앞으로 진행가게 했을 것 같은데. 알 듯 알 수 없는 길. 그러니까 시간 개념 확실하다니까 내 몸뚱아리는. 아, 여기 맞나 보다. 여기 아래 내려가는 길 있니? 이게 그 사람 집인 거잖아? 절로 가야 되나? 일단 맞는지는 모르겠습니다. 일단 가자. 이거 템 안 줘? 안 주네. 여긴데? Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Anisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. 여기를 Either Ben 간다고? was lost in the mist, or he's the source of it. 어쩌까? You might be able to drop down from here. 여기서? 내려갈 수 있다고? 아, Do 밧줄? love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. 왕, 내려가기 싫은데 내려가래. This quick mist is thicker than a Scots dragoon. It smells almost as bad. 혹시 이거 회수는 안 되나요? 한 번 쓰면 끝인감? I could show you the way. Just saying. Q를 눌러요. 오! It's better. And a little terrifying. 좋네. 길이 보이네. 막혔네. 절로 가야 되는 건가 보다. 아이템은 주어야지. 여기도 막혔네. 안개 속 속삭임. 저것도 일찍 길 것 같은 예감이 든다.
여기서 빛이 났었는데? 뭐지? 여기서 한번 빛나지 않았어요, 내 손? 여기 있다. 뭐지? 이건가? 근데 여기서 불어와. 모든 바람이. 코믹이야. 근데 이렇게 바뀌는 거는 제한이 없나 보네. 공격은 제한이 있던데. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites. 가면 안 될 것 같지만 가야 되느니. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. 동무. Well, I'm partly made of the same stuff. 흡수하나 설마? 나약한 육신. 안 되네요. 유령 사진 티? 여기구나. 어라? 한판 컷? 어라? 오메. 일단은 빙의체를 없애버리고 싶은데 안 되네요. 오케이. 이제부터 너다. 가라. I'm 다음은 sorry. 나. I didn't know that would happen. Got 아니 away with 근데 it. Let's find what caused it. 내 휴식 Let's find out who died. 장소는 언제 나오는 걸까? 업그레이드 하고 싶은데. 어라? 잠깐만. 못 가네. 약간 길을 못 가게 막아놓으니까 여기밖에 갈 데 없어요 하는 게 티가 나. 근데 이거는 멀미 안 나나 보네. Yes. Something's here. 어디? 좋은 거가 있을까요? 또 스페인은 하려나? 어래? 여기 길이 아닌가 본데? 그냥 템 먹으러 오는 장소인가 보다. 더워. 막 더워서 땀나. 추워가지고 담요를 한 2개 덮고 있었더니 이젠 더워. 페르소나는 멀미했잖아. 근데 길이 여기가 맞나 모르겠네. 길이 좀 15m면 가까운데? 맞게 오고 있는 줄. 여기 있니? Traces of a struggle. An echo hangs on it.
이거는 그건데 그거 이거 A drop may hide the rain. 이거 그리는 거 왜 이렇게 멋있게 나오냐? 그림은 별로 그렇게 복잡하지도 않은데. 응? I can't do it no more. 제이콥. On your feet, Lynn. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. 베네딕트가 사람이었네. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! 죽였는데요? 제가? Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. 아니 그건 제이콥이 망상에 빠진 거야? 자기가 죽여놓고? Did he really forget what he did? Maybe his guilt got the better of his reason. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. 어. 아니 제이콥이 자기가 떨어뜨려 죽인 거잖아. 많은데? 이건 해결했니? 할 게 많은 게임이었군. 길이 멀어지고요. 여기네. 어떻게 봐도 시체 안 보이지 않음? 저기서 시체가 보여요? 저쪽인가 보다. 일단 템부터 파밍. 먹을 거 먹고. 아닌데? 뭐지? 여기 근처인 것 같은데 얘가 파래진 거 보니까 이거 올라가는 길이잖아. 아, 찾았다. 잘못... 시체가 아니었네. 아니, 시체도 여기 찾았다. Sight on a short stick. 아니, 죽은 지 꽤 된 것 같은데? 약 떨어뜨렸어. Bloody hell. 갈기갈... Man's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. 응? For his meat. Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? 이게 맞아? 동료 베네딕트 스터턴을 죽이고 먹었다고? 아, 얘가 베네딕트고? 착하게 생겼네.
구더기를 Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Was he really hungry enough to eat his friend? Maybe the nightmare had something to do with it. 아무리 연관이 있어도 보통 먹나? 근데 복살만 하지 않음? 구더기 만들? 죽였잖아, 제가. 거기다가 먹었잖아. 그 정도면 복수 합법 아니냐? 뭐 합법이랄 것까지는 저기 하겠지만은 합당하게 한 거 아니야? 이 정도면? Devil take you. 더 있네. 어딨어? 더 있냐? 나와. 어딨어? 없네요. 어딘진 몰라도 일단 저 방향으로 가보자. 길을 못 외웠거든요? 1도 못 외워가지고 그냥 저거 위에 다 친구 보고 가고 있는 거임. 아니 이것들 세트로 오네. 계속. 얘네 레벨 올랐어? One less to worry about. I'm here, damn it. 오, 야. 피 먹어, 피 먹어. 와, 피했다 생각했는데 못 피했네. 근데 그 강공격 내가 얻은 거 무슨 효과가 있는 거지? 전혀 체감을 못하고 있는데? 체감이 하나도 안 돼. Let's look for our tie while Jacob's outside. 나간다고? Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? 그런 거 같은데요? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? 점점 Leave? 레벨업하면서 스킬 트리 열리고 하는 거 같은데? This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. But you did try to leave, didn't you? You packed up and left. Do you not remember reaching the cliff top? Cliff top makes a fine lookout. Game comes to the water to drink. You can pick 'em off if your aim be good enough. Has he lost his mind? Or is he tricking with us? I can't tell. 그냥 지운 거 같은데 기억을? Farewell to you, Mr. Lynn. Farewell, Mr. McCraith, sir. Farewell. 허. 끈이라. 이거 아니야? 잠깐만, 이거
손으로 깎아 만든 나무 이 끈에 유령의 정수가 깃들어 있다. 사건을 종결하여 유령과 세상의 결속을 끊으면 정수가 저절로 엔티아에게 흡수되어 더 강력한 힘을 부여한다. I think I found our tie. 예, 이런 식으로 엔티아를 세게 하는 건가 봐. There were so many spectral stains. It's a wonder we found it at all. 엔티아가 Come on, let's talk to 엔티아가 Ben. 세지면 이제 살아날 수 있나? 아니면 선택하는 건가? 성불을 할지 살아날지? Poor lad. His food is the meat of the matter. Antia, that's horrible. Never heard a worse pun. 이게 사람 고기라는 거지? 그렇구나. 이게 맞는 것 같아, 지금은. I should order the ghost to appear now. 맞나 보다. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're banishers. We can help you. I'm beyond help. 아기의 Where's 그릇 찾는데? You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month, maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. And when things changed, we got stuck. These godforsaken woods. We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. 못 떠나는 Will not 거야? face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought him lost, in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. 그치. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Why do you not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth. To accept what he has done. To both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this?
제이콥 앞에 나타났는데 제이콥이 살아있는 줄 알고 그 얘 고기를 얘한테 먹으라고 줬다는 거죠? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. 근데 복수에 찌든 느낌은 또 아니네. Jacob must confess. His denial runs strong. He must have loved Ben very much. 언제 이렇게 진행이 됐지? 얘가 얘를 죽이고 얘 고기를 먹었다. 정신이 말짱하면 이상한 거지. Yes, still disgusting. You're back. 아직은 진행이 안 되네요. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. 이거만 끝내봅시다. 거의 끝나가니까. 제이콥이 인정하는 건 봐야지. 내일 이어서 하더라도. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? 정신이 무너졌네. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But No. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me, what happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. So you made it stop. Do you remember now? I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. 베네딕트네. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die.
You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path, Jacob is ready to die. the others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. 유령 사건을 종결할 시간입니다. 베니셔로서 결정을 내려야 합니다. 유령이 붙은 대상을 환원하거나 유령을 승천시키거나 추방할 수 있습니다. 각 선택에는 결과가 따르며 레드와 엔티아가 어떤 미래를 그려갈지에 영향을 줍니다. 레드가 엔티아를 되살려내려면 살아있는 정착민을 최대한 많이 환원해야 합니다. 추방의식을 통해 유령을 강제로 추방하여 사라지게 합니다. 이 선택은 엔디아의 승천에 기여합니다. 해방의식을 통해 유령이 인계에서 편히 승천하게 합니다. 이 선택은 엔티아의 승전에 기여합니다. 정착민을 희생합니다. 부활의식은 정착민을 최대한 많이 희생해야만 효과를 얻을 수 있으며 이 선택은 엔티아의 부활에 기여합니다. 아, 이런 선택의 중요성? 네, 그거네. 지금처럼 양호한 편에 이제 이런 느낌이면은 그러겠는데 만약에 진짜 악인이면은 이거야. 근데 그 있잖아요. 어쩔 수 없이 아니면 애매하게 스토리에 따라서는 이거에 해당이 될 수도 있다는 거잖아. 얘가 진짜 유령이 진짜 거지 같은 애였을 경우에 진짜 거지 같은 애면은 추방을 시켜야지. 얘는 이쪽은 착한이고 착한 사람을 내가 환원해가지고 정수로 엔티아를 살려낸다? 와, 이 선택의 중요성이야? 엔티아를 승천시킬지 살릴지? 와, 이거는 진짜 고민 많이 되는데? 그러니까 살릴 수 있는 방법을 몰랐으면 모를까. 승천? 아니야. 근데 얘를 진짜 죽이는 게 맞나? 그래, 일단은 Jacob Lind, 이쪽을 해보자. you believe you merit no mercy, but your suffering must have an ending.
You murdered your friend. The man you called your brother. You fed on him. Then you denied your part in his ending and bound his spirit to this realm. You can never right this wrong. But the truth and your death will ease his suffering. There can be no half measures here. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Benedict, my friend, forgive me. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. It's done. You may feed on his essence. I think I need a moment. You can rest inside. No more maggots. Ben is gone for good. 근데 하나 확실한 거는 스토리가 나쁘진 않다. 짧게 있으면서 진행되는 게. 이거 이제 열리네요. 얘는 왜 아직도 His 상호작용이 food 될까? is the meat of the matter. And tell you, that's horrible. Never heard a worse pun. I like it. 도약? 그러니까 근데 약간 착한 애면은 죽이기가 또 그래. 아니 이거는 또 뭐야? 아 엔티아 스킬이구나. 스킬트리가 이쪽은 아닌가? 아니네. 얘랑 뭐가 틀린 거지? 나 이거를 체감을 못 하겠거든요. 님들 체감됨? 나 이거를 몇 번이가 강공격을 사용했는데 체감이 1도 안 되는데? 차라리 이거 하자. 아, 이 중에서는 둘 중 하나고 여기는 이렇게 탈 수 있고. 아, 물약? 솔직히 물약 그렇게 안 쓰니까는 일단 여기 해볼까? 이거 한번 이렇게 타보죠. 이쪽으로 좀 열을까? 차지 공격력이 패링을 사용하면 영역 15를 해보. 패링을 사용해 본 적이 없는데. 네 번째 강공격이 적의 공격을 무시하는. 잠깐만, 이게 이거잖아. 아니지, 이거잖아. 자, 봐봐. 네 번째 약공격이 저항을 무시하는 주먹 공격을 발동. 네 번째, 강공격이 살짝 틀리네, 애매하게. 이건 또 이거네. 유령 사건을 획득 후 정수를 사용해 영역을 활성화할 수 있다. 주먹 공격으로 적을
이쪽은 다른 거고 이쪽을 열어야 되는 게 맞는 것 같긴 한데. 전방 해피 직후 엔티아로 전환하면 저항을 무시하고 근접 공격을 발동. 아니 딱히 그렇게 좋다 할 공격력이 없어. 이렇게 타야 되나? 뭔가 패링이라는 걸 한번 해볼까? 될지는. 어딨지? 영혼으로부터 인계를 보호하는 문양이 섬세하게 새겨져 있는 목걸이. 역사적임에도 실제로 인계로부터 영혼을 보호한다. 엔티아가 받는 피해 감소. 아 근데 나 이거 얻고 싶다. 소총 궁금하다. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. I never thought I'd blame anyone. I've not killed since I quit the army. I swore I'd never kill again. It's not too late to change our minds. We made the right choice. And we made it together. No turning back. 회복약은 Then, 그때 필요할 때 so I 다시 may have 열자 my 뭐. resurrection, we'll steal human essence. We'll kill people for our own ends. Living, breathing people. We'll be banishers no longer. 레드는 엔티아에게 맹세를 하고 함께 엔티아의 운명을 선택할 것입니다. 사건을 종결할 때 내린 선택에 따라 서로에게 한 약속의 결말이 달라집니다. 기억하세요. 어떤 맹세를 했건 사건의 종결은 순전히 여러분의 선택에 달려 있습니다. 물론 그에 따른 결과도 여러분의 몫입니다. 뉴 에덴의 예배당에서 엔티아의 시신을 되찾아 엔티아의 유령을 평화롭게 떠나보내주겠다고 맹세합니다. 이거는 엔티아의 시신을 되찾아 엔티아를 다시 되살리겠다고 맹세합니다. 이 맹세를 지키려면 레드는 환원의식으로 정착민을 최대한 많이 희생해야 합니다. 이 최대한 많이의 범위가 어느 정도일까? 얼마나 많이? 퀘스트가 되게 많았거든? 스토리에? 얘네들을 다? 아니면은 80%를? 아니야, 일단 한번 환원을 정했으니까 부활로 가보자. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. 재밌으면 뭐 Soon I'll 순천 reclaim 엔딩도 my 보는 life. 거지 뭐. We'll pay the highest of prices. We banishers may call it blaming, but our hearts will know we're taking lives. How many? I don't know. Perhaps too many to ask of you. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. I want it too. With the whole of my heart. No price too high. I will do it. By my oath, I swear it, my love. I'll see you back from the dead. 어떠한 희생을 치르더라도 라는 느낌인가? 착한 사람은 도저히 환원을 못 시킬 것 같은데. 이렇게 뜨는구나, 지도가. 이건 기술이 필요한 거네.
잠깐만. 님들 맵이 개 넓은데요? 아, 나는 여기로 돌아가야 되는 거고, 나 방금 봤어. 여기 봐. 전체 완료 1%. 따란! 오, 호라. 맵이 넓네. 에덴 마을 안 보이는 줄 알았더니 존내 멀었네. 여기가 내 목표잖아? 최종 목표. 아, 에덴 마을에 이거, 다크우즈에 이만큼, 또 딴 데에 이런 식으로 해가지고 계속 늘어났나 보다. 그러니까 나쁘지 않은데? 근데 스토리도 길지 않아. 하나하나 하는데. 이거 얻었어. 하나 더 얻었어. 안에 딱히 땡기는 게 없단 말이죠. 이거를 하고 얘를 보고 싶으니까 이렇게? 아니야, 이거를 해. 뒤로 타야 돼. 강공격으로 적을 처치하면 다음에 받는 피해가 90%. 공격을 방어한 직후 NTR로 전환하면 저항을 무시하고 주먹 공격을 발동. 이렇게 할까? 근데 이 게임 자체는 나쁘지 않은 것 같은데 난 재밌어. 이게 막 퀘스트가 길지도 않고 짧지도 않고 적당하게 완전 스토리성으로 돼 있어. 어정쩡하게 막 싸움이 길고 이런 것도 아니니까. 싸움 길면 스토리 잊혀지는데 그것도 아니고. 난 재밌는 것 같아요. 솔직히 마음 같아선 더 하고 싶기도 해. 스페주의. 근데 이거를 들어가면 아마 시작이겠지. 퀘스트의 또 다른 시작? 아니 나는 왜 스킬 포인트가 계속 오르는 거야 도대체? 아니 어디서 오르는 거야? 내 스킬 포인트 왜 오르는 거야? 그러니까 내일 이어서 하자. 이거 좀 며칠 할 것 같긴 한데 내일 이어가지고 또 뽕 뽑아야지. 좀 일찍 키고 싶은데 집에 일찍 도착하면. 오늘은 튜토리얼이 오래 걸렸어. 뉴 에덴 마을에서의 하는 튜토가 오래 걸렸고 이거 자체는 오래 안 걸렸어. 옆으로 쭉 있네. 여기가 오래 걸렸지. 이게 지금 튜토잖아 거의. 나쁘지 않군요. 내일 이어서 다시 하겠습니다. 나는 출근을 위해서 자러 가겠습니다. 우리 내일 다시 봐요. 더바톨바. 영상은 바로 볼 수 있게, 보실 분은 볼 수 있게 바로 올릴 수 있게 할게요. 유튜브 쪽으로. 그럼 토바 빠이빠이. 내일 또 봐요. 우리 이어서 합시다. 그럼 난 자러 간다. 잘 자요.